Mọi người hãy cầu mong cho tụi em hoặc là cầu mong cho những con người Việt Nam của mình ở Mỹ để vượt qua được cái cảnh khó khăn này nha mọi người, có tam tai này nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tụi em rất là yêu nước. Just wanted to jump on here and give y'all a little update. And as I go about a block, the water comes up to here, and I'm falling down, and I'm yelling, and a gentleman comes out of his house. Gosh, y'all, it has been so bad. Leading through the waters. Let's switch the camera over here. Torrential rainfall. This is nuts. Historic flooding in this area. The sheriff tells me. Siêu bão Milton tàn phá nghiêm trọng nước Mỹ. Gia đình Messi bị đe dọa trong căn biệt thự hơn 273 tỷ. I've got you on News Nation. We just wanted to... Are you okay? Dạ, em xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Và ngày lúc này là 5 giờ chiều ngày 13 tháng 10 dương lịch. Trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật tình hình thực tế tại Florida sau khi cơn bão đi qua tàn phá nhà cửa, cơ sở vật chất của bà con tại khu vực này rất nhiều. Đặc biệt là gia đình của Messi cũng bị đe dọa. Càng đau lòng hơn khi bà con Việt Nam chúng ta sống tại đất Mỹ. Và đây là lời cầu cứu của hai cô gái Việt. Em xin chào mọi người và em xin chào bà con cô bác nha. Em là người Việt Nam, em là dân Việt Nam nhưng mà ở Mỹ. Mọi người ơi, hôm nay là ngày 9 tháng 10 và giờ là hiện tại là 9 giờ 45 phút. Mọi người ơi, ở Florida này với lại Tampa này tối nay nó sẽ có một trận bão rất là lớn, nên bây giờ là em chỉ muốn đăng clip này lên nói với mọi người là nếu mà em với lại em gái của em mà có mệnh hệ gì như là những người Việt ở Mỹ mọi người mà có mệnh hệ như thế nào trong cái bão này tại vì tối nay nó đến rồi nên bão này nghe nói là rất là lớn. Có mệnh hệ gì đi nữa thì mọi người đừng có nói tụi em là dân Cali khát nước này nọ, tụi em không có khát nước nha mọi người, tụi em rất là yêu nước luôn. Tụi em rất là yêu nước và yêu con người Việt Nam mình, và tụi em trân trọng cái điều đó nha mọi người. Theo em, ý là nếu mà bọn em có chuyện gì xảy ra thì đó cũng có nhận một cái gì đó để mọi người suy nghĩ tích cực hơn một chút, chứ không phải là ai là người Việt sống ở Mỹ đều là Cali hết, bởi bọn em rất là yêu nước. Chứ không phải ai ở Mỹ này là đều là tổng thể hết nha mọi người. Mọi người hãy thương tụi em hiện tại bây giờ em rất là rối luôn mọi người ơi. Em ở Florida bây giờ Tampa này nó vô một cái trận bão rất là lớn, mà hiện tại bây giờ là giống như là cả gia đình này nọ trong một cái giống như là trong nhà không có di tản đi đâu được hết đó mọi người. Mọi người hãy cầu mong cho tụi em hoặc là cầu mong cho những con người Việt Nam của mình ở Mỹ để vượt qua được cái cảnh khó khăn này nha mọi người, có tam tai này nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tụi em rất là yêu nước. Bye bye mọi người nha. Siêu bão Milton tàn phá nghiêm trọng nước Mỹ. Gia đình Messi bị đe dọa trong căn biệt thự hơn 273 tỷ. Theo truyền thông Mỹ, gia đình Messi hiện đang trong căn biệt thự có giá 11 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 273 tỷ đồng tại Bay Colony, khu phố ở Fort Lauderdale, Florida. Ngôi nhà của Messi có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn vì siêu bão Milton. Hiện tại Lionel Messi đang tập trung cùng đội tuyển Argentina để chuẩn bị tham dự vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ nên không có mặt ở nhà. Do đó, không ít người hâm mộ cảm thấy lo lắng cho những thành viên còn lại trong gia đình như cô vợ Antonella và 3 người con nhỏ. Được biết, siêu bão Milton đã tàn phá nghiêm trọng tại Florida, Mỹ. Đây được đánh giá là cơn bão tệ nhất ở Florida trong 100 năm qua. Vài tiếng sau khi cơn bão đổ bộ, nhiều khu vực tại bang Florida đã ngập lụt nghiêm trọng. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo lũ quét quy mô lớn đã và đang diễn ra, gây tác động nghiêm trọng tới tính mạng con người và tài sản. Đồng thời, bão Milton cũng gây ảnh hưởng khi đội tuyển Argentina di chuyển tới Venezuela thi đấu. Huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina cho hay, trận đấu sắp tới quan trọng nhưng sự an toàn của mọi người quan trọng hơn. Gió mạnh, lốc xoáy, cảnh tượng các sân bóng đóng cửa, những điều đó khiến chúng tôi lo lắng. Hiện tại không có gì là chắc chắn. Đó là những vấn đề lo ngại của fan hâm mộ cho Messi. Kế tiếp đây là những hình ảnh thực tế sau bao ngày mọi người sơ tán, nay trở về. Just wanted to jump on here and give y'all a little update. I ain't got to see it in person yet, but I've had pictures sent to me. Y'all keep me and my family in your prayers, because from what I see, I have no fucking home to go back to. I just started walking because my girlfriend lives about 4 blocks from there, and I thought I could make it. And as I go about a block, the water comes up to here, and I'm falling down, and I'm yelling, and a gentleman comes out of his house.
pulls me in and he says, "Get in here." He had no idea who I was. And his name is Roy, and I want to say, Roy, thank you for saving my life. Because I almost died. Oh, gosh, y'all hear that? Y'all, it has been so bad. Like, so loud. I haven't been able to sleep, and I'm just like waiting for the morning to come. But I know you guys keep getting to give updates, make sure we're okay. We are. It's just like, it's really bad. We keep getting all these like alerts saying flash flooding, but you look outside, you can't see nothing. You can't see anything. You just hear things like hitting the windows, like debris and like the wind howling and rain, and it's freaking scary. My stomach is like not okay right now. I'm like not feeling good. I have so much like stress, acne coming out. It's freaking nuts. Praying it comes to morning quick. Đây là mình cập nhật tình hình ở bờ biển cho các bạn coi này. Đây này, thì thông thường là biển bây giờ là cát nhiều lắm các bạn, nước nó đưa cát vô á. Bây giờ người ta đóng cửa rồi. Đó các bạn tham xung quanh này, để người ta đóng cửa này, mới gò cát này. Sóng biển đưa cát vô á. Nó làm cho cái chỗ này trở thành giống như là không phải là bờ biển nữa các bạn, thành cát tùm lum hết, rất là hỗn độn. Đây này, cát này, gò cát này, cái này phải cò hết đi mới được các bạn. Sống gần biển nhiều lúc cũng vui, nhưng mà những lúc mà có bão là tới là cũng sợ đó các bạn, tại vì sóng nó cao á, ví dụ cửa biển kia kìa, bạn thấy biển chưa, sóng nó cao á, nó đưa cái con sóng vô á, là nước nó phủ toàn bộ cái khu này luôn, phủ hết. Bởi vậy những cái nhà mà sống gần biển như thế này này là cũng là lo lắm. Đây cái cầu này, cái cầu đi lên cầu đi ra biển đó, đi xuống cho nó dễ. Nhưng bây giờ sóng nó thổi này, các bạn thấy không, nó đưa cát vô này, cầu này cũng quẹo luôn rồi, cao nghiêng luôn. Đó, các bạn thấy không, cái cầu không còn giống cái cầu nữa. Đó, nó thổi bay cái cầu luôn mà. Đó, anh thấy chưa, cái cầu này, cầu bay cái cầu luôn. Đó, nghiêng luôn cái cầu luôn, không xuống được nữa. Bây giờ bên này là rác rất là nhiều rồi, rác không mà các bạn. Mình nhìn biển thì anh chị em thấy bình yên vậy đó, nó sướng vậy đó. Nhưng mà đôi khi là bão tới là nó một điều gì đó rất là khủng khiếp từ tự nhiên các bạn. Đó, cát này, nó dồn có đóng này. Giờ cái khu này là hoàn toàn hết các bạn, hoàn toàn hết, ra biển chơi cũng không sướng đâu. Ok anh em, tình hình là vẫn tiếp tục dọn dẹp. Điện nước bây giờ có rồi nhưng mà điện vẫn chưa có nha anh em, điện vẫn còn chờ phải vài ngày, chắc vài ngày nữa mới có được. Đó, đây là cái bãi cát trước cái mặt nhà của người ta này. Đó, cát nó thổi từ biển vô rất là nhiều. I'm on an airboat right now with Sheriff Chad Chronister, and we're seeing people like right there, if we can push in, you know, up on the second floor of these apartment complexes. We've been seeing people wading through the waters. Let's switch the camera over here to my other side. Do you see right there? Cars underwater. This is all from torrential rainfall. This is not storm surge. This is not an evacuation area. This is something completely unexpected for this area. I've never seen flooding like this. We had people that evacuated here to make sure they were safe. They listened. They came here. This is a neighborhood that doesn't have a lot. They have very little. And the very little they had, they've lost everything. You're getting choked up right now. What are you going through? Your heart shatters for these people. We did a bunch of rescues. We took them to a shelter. This water has nowhere to go. Their homes are flooded. They have nowhere to go. Right now we're on our swamp boat going through the streets of historic flooding in this area. The sheriff tells me that flooding like this has really never happened. They have rescued hundreds of people. The sheriff's office, they've been working tirelessly all day long to save the folks here. Just the extensive damage. Milton can be seen everywhere. We have moved on to a different part of Hillsborough County by the University of South Florida. And my God, just look at this. An incredible amount of flooding just from all the rainfall and a nearby lake over here. I have never seen this by the University Plaza area. And I used to live here for many years. As we were zooming in, you can see
cars that are flooded out. You can see the police officers who have taped off a huge section of this road. And I can also tell you that in that direction, John, there's an assisted living facility where Hillsborough County Sheriff's Office tells me that they are conducting active rescue operations right now. They have over 100 people in there that are trapped and they need to get them out. And you're talking about some people who need to use wheelchairs, some people who, because they're so sick or elderly, you know, they're bedridden. So complex medical issues where they need the help of HCSO deputies to get them out of there. And how are they doing that? In floodwaters like this, through amphibious vehicles. So SHERP is what they call them, this vehicle that's able to get into these floodwaters with deflatable tires and literally float in this and then come back onto dry land and the tires reinflate to get them out of there. So you are looking at just a stunning, impressive sight here at the University Plaza area of Hillsborough County. The boat of Lieutenant Dan. Và đây là con thuyền của một ông lão chống chọi với cơn bão dữ. Mọi người đã sơ tán, còn một mình ông ở lại. Và đến ngày hôm nay cũng đã được ủng hộ 100.000 đô la để mua con thuyền mới. Sự việc như thế nào, em xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng tiếp cận với ông nhé. He's okay, which is like incredible, Ashley, based on what we've been through over the last couple of hours. Lieutenant Dan, I've got you on News Nation. We just wanted to, are you okay? I'm fine, I'm getting wet. He's fine, he's getting wet. Are you concerned when the water comes back in? I don't know what's gonna happen. I'll have to see when it happens. Just hanging in tight, waiting for the water to come in so I can see what I got to do then. You said he's hanging in tight. Wait, oh boy, it's coming in here again. Okay. Okay, keep me posted. So the good news is there's some people up here, I think, who are sort of trying to keep an eye on him. But just to show Luis, I mean, it's not a good situation because the water has receded. So he's like, his boat is now basically touching the floor of the bay. And what he was saying, if you couldn't hear, is he's concerned. What he's wondering is what's going to happen when the water comes back. It was pretty mellow. The wind picked up for a little bit and bounced me around. At one point last night, I was getting bashed up against this wall. So I went out and I cut my anchor line to get away from it. So I have a $250 anchor sitting down there that I got to go in and get. Dan, you weren't afraid at all last night? No, I'm not scared of anything. What I've been through, this weather is nothing. And I put my faith in God. God told me to come here. God told me 5 years ago, I was in Colorado, he put on my heart, Tampa, Florida, and get a boat. I woke up one morning with that on my heart, and that's all I could think about. And I left Colorado, I went to North Carolina, left North Carolina, came to Florida. I've been in Florida for 5 years, stuck on the East Coast, never came over. In March, I came over, I found this boat for $1,200. I bought it, I come to Tampa, and guess what? Tampa floods. Not today, not yesterday, but during the last one, Helena. Helena was way worse than what this one was. I mean, they were calling for a Cat 5, I didn't know what to expect. But what happened last night was nothing compared to Helena. So you think if another storm rolls through Tampa, you're going to remain on your boat? Yeah, I'd remain on the boat no matter what. Dan! What's up? You let the internet get a hold of you, man. I never ever said any of that stuff. It's all fake news. Okay. That's all right. Good with me. I'm good with you. That's fine. I didn't care. I know you didn't care. I saw your reaction, but it broke my heart a little bit because it's so easy to manipulate the internet into thinking of a clip. I pulled up a clip. About it. Yeah. I pull up a clip, right? I pull up a clip, and I'm like, what? Right after that, I said, I don't care about any of that. I said we all have a past. For one, for two, you open up to me about your past drug addiction and stuff, bro. I would never do that. I would never ever take back what I offered you, bro. We had a good conversation. All right, we got a 4 p.m. update right here. Still pretty good. Tide hasn't gone too high. Boat's still in one piece. Dan's got high spirits, right, Dan? Yeah. I'm fun enough to keep it dry.
got his sea legs going today. Dan, can we give the people a tour of the vessel? Sure. Let's do it. Walk everybody through what you got in there. All right. Well, this is the living room. Living room? Living room, kitchen. Got a box of Cheez-Its, tortillas. Yeah. Coffee, Folgers. Gotta have Folgers or Cafe Breakfast, whatever the hell that name is. And then there's a whole lot of storage right now. We got cases of water. Perfect. What do you got for food in here? Other than Cheez-Its. Noodles, oatmeal. I eat a lot of oatmeal. Some soup. And I mean, it's not like it's going to be months. It's going to be a couple hours of a storm. I mean, it's not like we got to worry about stockpiling. You know, it's not like we're not going to have stored the next day. We're going to have groceries the next day. But I got enough to get me through tonight. Can this thing take on water or what? I don't know. You don't want water in the boat. I keep praying that, telling you people that. Keep the water out of the boat, and then we can stay above the water. Will it stay dry in here? Yeah. I mean, we got a couple drips in here and there. Yeah. I mean, my bed damp. Damp bed, but yeah. Other than that, all good? Yeah, we're all good. Love it. It was very, very minor. I mean, we had some wind, but that was about it. Wind and rain. Joseph. Hi, mate. It's James from Sky. Good morning. Morning. You made it? Yeah, made it through unscathed. Tell me about it. How was it last night? It was pretty good. I mean, it wasn't too bad. I got trapped over here for a while. I had to cut an anchor line. I lost the anchor over there so I could get around this corner. And then once that said, it was simple sailing, you know? I mean, the wind blew and I just went the other way. We did all right. It was uneventful. Actually, this wasn't as bad as Helena was. Helena was worse than that was. Was there much movement? Did the boat crash against the harbour wall, rise, fall? Because the wind, instead of coming out of the west like I thought, it was coming out of the east, and I kept banging into the seawall here. But I just probably got some minor cosmetic damage. And were you scared at any point? No, I was right here, and I wasn't going anywhere, so I wasn't concerned. It was all right. And what are your reflections today? Oh, I'm ready to go back to bed. Get some sleep. It's been a long night. It's been a long night. I stayed awake all night just to make sure that nothing would go wrong, and in case anything did happen, I'd be able to fix it. But it was uneventful. It was nice. Just mellow. Thật là may mắn, ông và chiếc thuyền đã vượt qua được cơn bão mạnh nhất hành tinh. Cuối cùng trong video ngày hôm nay, em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng trở về những hình ảnh thực tế khi cơn bão đi qua đã để lại hậu quả nặng nề. Và đây là công cuộc giải cứu những người đã bị cô lập tại vùng bị ngập nước mà bà con mình phải dần dần khắc phục. Và cô chú thấy video của em thật sự ý nghĩa, hữu ích, cô chú anh chị và các bạn xem nhớ tặng cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Thank you so much for watching my video. Please to like and subscribe. Thank you so much.
No, none yet. Just Kết cục của ngôi nhà buộc dây để chống siêu bão Milton hiện tại sau khi được cả thế giới tò mò. Vài ngày trước, một người đàn ông ở Florida đã gây chú ý khi chẳng dây cố định toàn bộ căn nhà của mình để chống lại siêu bão Milton. Hành động này khiến nhiều người tò mò về hiệu quả thực sự của nó sau khi bão đi qua. Vào ngày 9 tháng 10 và ngày 10 tháng 10, siêu bão Milton đã gây thiệt hại nặng nề tại Florida. Ban đầu, bão được xếp hạng cấp 5 với sức gió hơn 253 km/h, nhưng sau đó suy yếu xuống cấp 3, sức gió 161 km/h. Dù vậy, Milton vẫn gây thiệt hại lớn, cướp đi sinh mạng của ít nhất 16 người và khiến hơn 3 triệu dân mất điện. Ngôi nhà được trắng dây của ông ở Tampa Bay đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Trước bão, nhiều người hoài nghi cách chống bão này. Sau bão, con gái ông đăng video lên TikTok cho thấy nhà vẫn còn nguyên vẹn, hệ thống dây chằng không hề bị hư hại. Gia đình ông cũng ở lại trong nhà suốt cơn bão mà không di tản. Cô cảm ơn mọi người đã lo lắng và chia sẻ họ sẽ đi giúp đỡ hàng xóm. Cư dân mạng bày tỏ sự vui mừng khi kế hoạch chống bão thành công, bất chấp những nghi ngờ ban đầu. Nhiều người cho rằng dù có thể không cần thiết, nhưng việc cần tắc vô áy náy là không thừa.